Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Be sure to subscribe to our channel. We publish new videos every day. Don't forget, grab your smartphone and download the Lava Matra app and stay in touch. Guru Maharaj's message is your advantage. The following is a Śrīmad Bhāgavatam class given by His Holiness Jayapataka Swami Maharaj on November 5th, 2022 in Śrī Māyāpur, India. Pangong langhayate girim Shri Gurum Deenatarinam Shri Gurum Shri Chaitanya Ishwaram. So this verse is describing the Virat Rupa of the Lord. So this verse is describing the Virat Rupa of the Lord. এই শ্লোক ভগবানের বিরাট রূপের বর্ণনা করছে। এখানে স্পষ্ট বলা হয়েছে যে এই দ্বারা ভগবান উপলব্ধি করা যায় না। এখানে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে এর দ্বারা ভগবানের উপলব্ধি করা যায় না। It is very explicitly explained here that by this form one cannot realize the Supreme Lord. Ishwar Bhagavan সবসময় পারমার্থিক রূপ থাকেন। পরমেশ্বর ভগবান সব সময় পারমার্থিক দিব্য রূপে থাকেন। The Supreme Personality of Godhead always maintains His transcendental divine form. এবং উনি বাহির শক্তি থেকে প্রকাশিত নয়, তিনি তার অন্তরঙ্গ শক্তি দ্বারা প্রকাশিত। এবং তিনি বহিরাঙ্গা শক্তির দ্বারা বিরাজিত নন, কিন্তু তিনি তার অন্তরঙ্গা শক্তির দ্বারা সদা বিরাজিত। And he is not situated in his external energy, but he is always situated in his internal energy. So, but to help the conditioned souls see the Supreme Lord, this description is given. So, but to help the conditioned soul see the Supreme Lord, it appears material. Kintu, the description is given. বদ্ধ জীবকে ভগবত দর্শনের সুবিধা করে দেওয়ার জন্য এই রকম ধরনের বর্ণনা প্রদান করা হয়ে থাকে। So, we should understand that normally the materialists have an enjoying attitude in the material world. So we should understand that normally the materialists have an enjoying attitude in the material world. আমাদের বোঝা উচিত যে সাধারণত জড়বাদীদের ভোগ বৃত্তি করার প্রবণতা থেকে থাকে এই জড় জগতে। কিন্তু ভক্তির পথে এখন সেবাভাব উদয় দরকার। কিন্তু ভক্তি পথে এখন সেবা ভাব উদয় দরকার। But in the devotional path now we must develop the devotional attitude or the service attitude. এখন সেবাভাব থাকলে আমাদের ভক্তির পথে কাজ হয়। এখন সেবা ভাব থাকলে আমাদের ভক্তি পথে কাজ হয়। Now if we have the devotional attitude, service attitude, then it is very, very useful in the path of devotional service. Now we are having an attitude to enjoy and control this material energy. We are having an attitude to control and enjoy this material
energy. আমাদের বর্তমানে একটা মনোভাব রয়েছে যে আমরা এই জড় শক্তিকে আমরা নিয়ন্ত্রণ করব এবং উপভোগ করব। এইভাবে আমরা জড়িত বদ্ধ হয়ে থাকি। তো এইভাবে যদি আমরা জড়িত এবং বদ্ধ হয়ে থাকি, if we remain like this entangled and completely bound, Every activity we do materially, whether good or bad, we're bound up in this material world. every activity that we do, whether good or bad, we are bound up in this material world. প্রতিটি কর্ম যা আমরা করে থাকি, যা ভালো হোক বা মন্দ হোক, তা আমাদেরকে এই জড় জগতে আবদ্ধ করে ফেলবে। পুণ্য কর্ম করলে উপরে যাওয়া হয়। পুণ্য কর্ম করলে উপরে যাওয়া হয়। If we perform pious activities, we go upward. পাপ কাজ করলে নিচে যাওয়া হয়। পাপ কাজ করলে নিচে যাওয়া হয়। And if we perform sinful activities, we go downward. চৈতন্য চরিতামৃতে একটা কথা আছে, এই ভালো এই মন্দ সব মনের ব্রহ্ম। চৈতন্য চরিতামৃতে একটা কথা আছে, এই ভালো এই মন্দ সব মনের ভ্রম। So in the Chaitanya Charitamrita there is a famous verse that says that this is good, this is bad, this is all the trickery or the illusion of the mind. So we should see that everything material is contaminated. So we should see that everything material is contaminated. আমাদের এইভাবে দেখা উচিত যে যা কিছুই জড় সবটাই কলুষিত। Lord Chaitanya's path is bhakti, service, attitude. Lord Chaitanya's path is bhakti and service attitude. ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভুর পন্থা হচ্ছে ভক্তি এবং সেবা ভাব। We want to serve the Supreme Personality of Godhead. We want to serve the Supreme Personality of Godhead. আমরা পরম পুরুষোত্তম ভগবানের সেবা করতে চাই। সেই সেবা না হলে এখন আমাদের ভগবানের কাছে আসতে পারি না। সেই সেবা না হলে আমরা ভগবানের কাছে আসতে পারি না। সেই জন্য এখন নবদ্বীপ ধাম হচ্ছে 9টা প্রকার ভক্তি সেবা আছে। তো এখন নবদ্বীপ ধাম হচ্ছে 9টা দ্বীপ এবং সেখানে 9 প্রকারের ভক্তি সেবা রয়েছে। নবদ্বীপ ধাম consists of 9 islands and 9 processes of devotional service are performed. So starting from hearing and chanting. And starting from hearing and chanting, এবং তা শুরু হয় শ্রবণ এবং কীর্তনের দ্বারা। So we want to hear the chanting of the holy name. We want to chant the holy name. We want to hear the chanting of the holy name and we want to chant the holy name. আমরা হরিনাম কীর্তন শ্রবণ করতে চাই এবং আমরা হরিনাম সংকীর্তন করতে চাই। Many people, মানুষ মনে করে একটা মানসিক জপ করলে এটা ভালো হয়, এটা সূক্ষ্ম। অনেক মানুষ মনে করে যে একটা মানসিক জপ করলে ভালো হয়, এটা সূক্ষ্ম। Many people think that to chant mentally is very nice, it is very subtle. কিন্তু বিভিন্ন শাস্ত্র আছে উচ্চ স্তরে কীর্তন করলে শতগুণ বেশি ফল হয়। কিন্তু বিভিন্ন শাস্ত্রে উল্লেখ রয়েছে যে উচ্চস্বরে কীর্তন করলে জপ করলে শতগুণ ফল হয়। But there are different various scriptures which describe that if one chants loudly, then the benefit is 100 times more. So we want the devotees as much as possible to chant out loud. So
We want the devotees to as much as possible to chant aloud. তাই আমরা চাই যে ভক্তরা যেন যতটা সম্ভব তারা উচ্চস্বরে জপ এবং কীর্তন করে। হরি বল। Haridas Thakur, he would chant 300,000 names a day. Haridas Thakur, he would chant 300,000 names a day. Haridas Thakur তিনি দিনে 3 লক্ষ নাম করতেন। That's 12 times more than we chant. That's 12 times more than what we chant. সেটা আমরা যা জপ করি তার থেকে 12 গুণ বেশি। If we do 16 rounds, he does 64 times 3. If we do 16 rounds, he does 64 times 3. আমরা যদি 16 মালা জপ করি, তিনি জপ করেন 64 মালা গুণ 3। But of course, he can chant extra rounds, no harm. But of course we can chant extra rounds, no harm. কিন্তু অবশ্যই আমরা অতিরিক্ত সংখ্যামালা জপ করতে পারি, তাতে কোনো অসুবিধা নেই। Haridas Thakur যে জপ বলেন তিনি উচ্চস্বরে 1 লক্ষ করতেন। এখন হরিদাস ঠাকুর যে জপ করলেন তিনি উচ্চস্বরে 1 লক্ষ করতেন। নাও হরিদাস ঠাকুর, the chanting he would perform, he would do 100,000 names aloud. 1 লক্ষ অল্প শব্দ। 1 লক্ষ তিনি অল্প শব্দ করে করতেন। And 100,000 he would do murmuring. 1 লক্ষ করতেন মানসিক। And 1 লক্ষ করতেন মানসে। And another 100,000 he would do mentally. So there's 3 kinds of japa allowed. So there is 3 kinds of japa allowed. 3 ধরনের জপ হয় উচ্চস্বরে। But if you chant loudly, all the living entities that have tongues, but they can't chant. But if we chant loudly, then there are many living entities, they have tongue, but they cannot chant. তো আমরা যদি উচ্চস্বরে জপ করি, বহু জীব জন্তু রয়েছে যাদের জিহ্বা আছে কিন্তু তারা জপ কীর্তন করতে পারে না। কীট পতঙ্গ পশু গাছ পালা আছে। কীট পতঙ্গ পশু গাছপালা আছে। There are insects and bugs and animals and birds and trees and creepers. And if we chant loudly, all these entities are liberated. And if we chant loudly, then all these entities are liberated. উচ্চস্বরে নাম কইলে তারা সব তরে, এই সমস্ত জীবজন্তুরা এরা উদ্ধার হয়ে যায়। So that's why it is 100 times more powerful. That's why it's 100 times more powerful. সেই জন্য উচ্চস্বরে নাম শতগুণ বেশি বলশালী। নবদ্বীপ ধামে যা সেবা করো 1000 গুণ বেশি। এবং নবদ্বীপ ধামে যা সেবা করব 1000 গুণ বেশি। He was, but in Navadvip Dham, whatever services performed, we get 1000 times the benefit. And if we are in 3 miles radius of the Ganges, and if we are within 3 miles radius of the Ganges, এবং আমরা যদি গঙ্গার 3 মাইলের ব্যাসার্ধের মধ্যে আমরা বসবাস করছি, so they get again 1,000 or more times. Then we get again 1,000 or more times the benefit. এবং তাহলে আমরা তার উপর আবার 1000 গুণ বা তারও বেশি গুণ ফল লাভ করছি। হরি বল।
That's why it's so valuable to chant and serve in Mayapur Dham. That's why it's so valuable to chant and serve in Mayapur Dham. এই কারণের জন্যই হরিনাম কীর্তন এবং সেবা করা এই মায়াপুর ধামে এতটাই গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের ছুটি চাই, আমাদের বৈষ্ণবের ছুটি হচ্ছে ধাম গিয়ে আর বেশি সেবা করব। তো আমাদের ছুটি চাই, কিন্তু আমরা বৈষ্ণবদের আমাদের ছুটি হচ্ছে আমরা ধামে গিয়ে আরো বেশি করে সেবা করব। We want holidays, but us Vaishnavas, for us our holidays are that we go to the holy dham of Mayapur and we perform even more service there. When people come here to Mayapur for the Gaur festival, they should do a lot of hearing, chanting, service. So when people come here for the Gaur Purnima festival, during Gaur Purnima, usually people do a lot of chanting, which they should do a lot of hearing and chanting and service. তো মায়াপুরে যখন ভক্তরা গৌর পূর্ণিমা উপলক্ষে আসেন, তখন তাদের অনেক বেশি করে শ্রবণ কীর্তন এবং সেবা করা উচিত। Because if you do nothing, and what's all this time nothing? So because if we do nothing, then what's all of these times nothing? কারণ আমরা যদি কোনো কিছুই না করি, তাহলে এই যা কিছু বর্ণনা করা হলো এই সবের সাথে গুণ দিন শূন্য দিয়ে, তাহলে তো শূন্য হবে, then it becomes zero. So we want to have the service attitude. So we want to have the service attitude. তাই আমরা সেই সেবা মনোবৃত্তি চাই, সেই সেবা মনোভাব চাই। And by come visiting the holy dham, now the dham, we hope that our service attitude may increase. And when we visit the holy dham, we hope that our service attitude may increase. এবং আমরা যখন পবিত্র ধাম দর্শন করতে আসি, আমরা এই আশা প্রার্থনা করব, এই আশা করব যে আমাদের সেবা মনোবৃত্তি যেন বৃদ্ধি হয়। এখন টিকা গ্রহণ করা অর্থ হচ্ছে যে আমরা সেবা ভাব নিয়ে সেবা করব ভগবান। এখন দীক্ষা গ্রহণ করার অর্থ হচ্ছে যে আমরা সেবা মনোভাব নিয়ে ভগবানের সেবা করব। The point of taking initiation or the meaning of taking initiation is that we want to achieve that service attitude, and with that service attitude we want to perform a lot of service for the Lord. So our sannyasis, they have the Tridandi sannyas, man, kai, bhakya, to serve Krishna. So our sannyasis, they have the Tridandi sannyas, which is man, kai, bhakya, to perform service. আমাদের সন্ন্যাসীদের তাদের ত্রিদণ্ড থাকে, এবং ত্রিদণ্ডের অর্থ হচ্ছে কায়, মন, বাক্য, মাইন্ড, বডি অ্যান্ড ওয়ার্ডস দে ইউজ ফর সার্ভিস। কায়, মন, বাক্য দিয়ে তারা ভগবানের সেবা করতে চায়। The brahmacharis are using their time to serve. So the brahmacharis, they are using their time to serve. ব্রহ্মচারীরা তাদের পূর্ণ সময় তারা উপযোগ করছে সেবা করার জন্য, ব্যবহার করছে সেবা করার জন্য। এইভাবে ব্রহ্মচারী সবসময় সেবা করতে সুযোগ পায়। তো এইভাবে ব্রহ্মচারী সব সময় সেবা করতে সুযোগ পায়। So in this way the brahmacharis, they always get the opportunity to perform service all the times. But Prabhupada was saying in London that he wanted his Grihastha followers
to be Paramahamsas. But Srila Prabhupada was saying in London that he wanted his Grihastha followers to be Paramahamsas. কিন্তু Srila Prabhupada লন্ডনে বলছিলেন যে তিনি চাইছেন যে তার গৃহস্থ ভক্তরাও যেন পরমহংসে পরিণত হয়। Paramahamsa হতে গেলে সেবা ভাব দরকার ভগবানের কাছে। পরমহংস হতে গেলে তার সেবা ভাবের দরকার ভগবানের কাছে। In order to become Paramahamsas, the devotee requires to have the service attitude towards the Lord. Prabhupada Chaktaha, তিনি একটা ভাষণ দিচ্ছিলেন। Prabhupada Chakda, তিনি একটা ভাষণ দিচ্ছিলেন। Srila Prabhupada was giving a lecture in Chakdaha of West Bengal. Chaktaha হচ্ছে নদিয়া জেলা। Chakdaha হচ্ছে নদিয়া জেলাতে। Chakdaha is in Nadia district. Prabhupada, he gave the details how they spend their whole days. Srila Prabhupada gave the details of how he spends the whole days. Srila Prabhupada বর্ণনা দিয়েছেন তার সারা দিনের সময়সূচি বা সারা দিনের কর্মসূচির। And at the end of it, he said, "Is this human life?" And at the end of it, he said, "Is this human life?" এবং তার বর্ণনার পরে তিনি জিজ্ঞাসা করেছেন, এটা কি মনুষ্য জীবন? No, he said, "You add Krishna, and that will make your life perfect." And then he said, "You add Krishna, and that will make your life complete." এবং তারপর তিনি বলেছেন, তোমরা কৃষ্ণকে তোমাদের জীবনের সাথে যুক্ত করো, তাহলেই তোমাদের জীবন পরিপূর্ণতা পাবে। So he was suggested that while they take their train to Calcutta, they can chant Hare Krishna. So he was suggesting that while they take their train to Calcutta, they could chant Hare Krishna. এবং শিল প্রভুপাদ তাদেরকে পরামর্শ দিচ্ছিলেন যে কলকাতায় যাওয়ার সময় তারা ট্রেনে যখন যাতায়াত করে তখন তারা জপ কীর্তন করতে পারে। এখন পর্যন্ত ওখানে একটা চাকদা থেকে ট্রেন যাচ্ছে, ওখানে একটা বগিতে কীর্তন করে। এখনো পর্যন্ত ওই চাকদাহ থেকে একটা ট্রেন যায় এবং ওখানে একটা বগিতে কীর্তন করে। Even till today, even till now, there is one compartment where they perform kirtan. When this train passes through Chakda, there is one compartment where they chant Hare Krishna. So I went to Tirupati, Tirumala, and they're serving out onions and garlic and the free fruit. So I went to Tirupati, Tirumala, and they were serving out onions and garlic in the free food. তো আমি তিরুপতি তিরুমালাতে গিয়েছিলাম এবং সেখানে তারা যে বিনামূল্যে যে প্রসাদ বিতরণ করত সেই প্রসাদের সাথে পেঁয়াজ রসুন ব্যবহার করত দিত। I don't call it prasad. আমি ওটাকে প্রসাদ বলি না, খাদ্য বলেছি। সরি, আমার অনুবাদ ভুল হয়েছে। গুরু মহারাজ ওটাকে খাদ্য বলেছেন। সরি গুরু মহারাজ। এখন আমি বলছিলাম যে আসছে বালাজি প্রসাদ পাওয়ার জন্য। তো আমি তাদেরকে বলছিলাম যে এতগুলি লোক তারা আসছে বালাজির প্রসাদ পাওয়ার জন্য। So I was telling them that so many people are coming to visit Balaji and to take his prasadam. So why do you give them onion garlic? Why do you give them onion and garlic? তাহলে কেন আপনারা তাদেরকে দর্শনার্থীদেরকে পেঁয়াজ রসুন দেন? So they like it. They said they like it. তখন তারা বলল কি যে ও মানুষেরা ভালোবাসে। এখন তারা খুশি করছে বালাজিকে প্রসাদ দিতে চাও। তো এখন তাদেরকে খুশি করতে চাও না বালাজিকে খুশি করতে চাও তার প্রসাদ দিয়ে? Is that right, Guruji?
তাদেরকে খুশি করতে চাও না বালাজির প্রসাদ দিতে চাও? You want to please them or you want to give them Balaji's prasadam? So then, since that time, they don't give any more onion garlic. So since that time they don't give any more onion and garlic. সেই সময়কাল থেকেই তারা এখন আর পেঁয়াজ রসুন দেয় না। হরি বল। And they're asked, why have you stopped? So they were asked, why did you stop? তো তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল কেন আপনারা বন্ধ করে দিয়েছেন? They said, some sannyasi told us. They said some sannyasi told them. তখন তারা উত্তর দিয়েছিল যে কোন একজন সন্ন্যাসী তাদেরকে বলেছিলেন। হরি বল। We can make a difference. We can make a difference. So we can make a difference. তাই আমরা যদি চাই তাহলে আমরা একটা পার্থক্য সৃষ্টি করতে পারি। We want to see the grihastas. They can see how the brahmacharis are active. They can also be active in devotional service. So we can see that the grihastas, they can see how the brahmacharis are active and they can also be active in devotional service. তো আমরা চাই যে গৃহস্থরা তারা দেখুন যে ব্রহ্মচারীরা তারা কতটাই সেবা ব্যস্ত রয়েছে, তো সেটা দেখে তারাও এইরকম ভাবে সেবায় ব্যস্ত হতে পারে। Grihastas, they have family, children, many things to oversee. So grihastas, they have family, children, so many things to oversee. গৃহস্থদের অনেক কিছুই দেখভাল করতে হয়, যেমন স্ত্রী, পুত্র, পরিবার ইত্যাদি ইত্যাদি। But sometime, just like you eat prasadam. Just like for some time, just like we eat, so we eat prasadam. কিন্তু কিছু কিছু সময় রয়েছে যেমন আমাদেরকে খেতে হয়, আমরা যদি খাবো তাহলে আমরা প্রসাদ পাবো। We spend time worshiping the deity. We spend some time worshiping the deity. আমরা কিছু কিছু সময় কিছু কাল ব্যয় করি শ্রী বিগ্রহের পূজা করতে। মন্দিরে গিয়ে বা ঠাকুরের পূজা করা হয়। মন্দিরে গিয়ে অথবা নিজের বাড়ির মধ্যে ঠাকুরের পূজা করা হয়। Either we go to the temple or we worship the Lord in our homes. And we read Prabhupada's books. And we read Prabhupada's books. এবং আমরা শিল প্রভুপাদের গ্রন্থাবলী অধ্যয়ন করি, পড়ি। Bhagavad Gita, Śrīmad Bhāgavatam, Chaitanya Charitamrita, etc. ভগবদ গীতা, শ্রীমদ ভাগবতম, চৈতন্য চরিতামৃত, এটসেট্রা। ভগবদ গীতা, শ্রীমদ ভাগবত, চৈতন্য চরিতামৃত ইত্যাদি। So, in this way, we keep our service attitude to Krishna. In this way, we keep our service attitude to Krishna. এইভাবে কৃষ্ণের প্রতি আমাদের সেবা মনোভাব আমরা বজায় রাখি। There was one family in Calcutta. There was one family in Calcutta. একটি পরিবার ছিল কলকাতাতে। The wife, the children, they all were my disciples. The wife, the children, they all were my disciples. স্ত্রী এবং সন্তানেরা তারা সকলেই আমার শিষ্য শিষ্যা ছিল। But this husband, he was not interested. But the husband, he was not interested. কিন্তু স্বামীর কোনো রকম আগ্রহ ছিল না। Then the husband was diagnosed with cancer. Then the husband was diagnosed with cancer. তারপর তার স্বামী কর্কট রোগ বা ক্যান্সার রোগের সূচনা পেল। And he was on his bed. His cancer was advanced. And he was on his bed and the cancer was advanced. এবং ক্যান্সার রোগ এতই বাড়াবাড়ি হয়েছে যে সে তার শয্যায় শুয়েছিল। তারপরে কিছু ভয়ঙ্কর মানুষ
jail Monday এসে গেছে। তারপর কিছু ভয়ঙ্কর মানুষ দেয়ালের মধ্যে এসে গেছে, and some ferocious beings, human beings, they entered through the wall. হাতে দড়ি ছিল। এবং তাদের হাতে এই দড়ি ছিল, and they had ropes in their hands. It looked like Yamadutas. It looked like they were Yamadutas. দেখে মনে হচ্ছিল যেন তারা সব যমের দূত। এখন উনি যখন দেখছেন, না 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 আমি যাব না, না না না। এবং উনি তখন দেখছেন এবং বলছেন না 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 আমি যাব না, আমি যাব না। And then he saw them and he started shouting, no no no, I won't go, I don't want to go. And then they disappeared to the wall. And then they disappeared through the wall. তারপর তারা আবার দেয়ালের মধ্যে বিলীন হয়ে গেল। He called his wife. He called his wife. I want Japamala, I want neck beads. তিনি তার স্ত্রীকে ডাকলেন, I want Japamala, I want neck beads. আমি জপের মালা চাই, আমি কণ্ঠি মালা চাই। Bhagavad Gita পড়ো আমার জন্য। ভাগবত গীতা পড়ো আমার জন্য। Read the Bhagavad Gita for me. And in 1 second, Yamadutas made him a devotee. And in 1 second, Yamadutas made him a devotee. 1 সেকেন্ডের মধ্যে যমদূতরা তাকে ভক্ত করে দিয়েছে। হরি বল। So Yamadut তাকে সুযোগ দিয়েছে। যমদূত তাকে সুযোগ দিয়েছে ভক্ত হতে। Yamadutas gave him an opportunity to become a devotee. সবাই সেই সুযোগ পাবে কিনা, সেই জ্ঞান হবে কিনা, সবাই সেই সুযোগ পাবে কিনা, সেই রকম ধ্যান হবে কিনা। Everybody may not get that opportunity, everybody may not have that thought. Because his family was all devotees. Because his family were all devotees. কারণ তার পরিবারের সকলেই ভক্ত ছিল। He got that. So he got that opportunity. তাই তিনি সেই সুযোগটা পেয়েছিলেন। So Agrihastas can also preach to their neighbors, to their work colleagues, to their student colleagues. So the grihastas, they can also preach. They can preach to their neighbors, their work colleagues, their student colleagues. তো গৃহস্থরা তারাও প্রচার করতে পারে। তারা তাদের প্রতিবেশীদেরকে প্রচার করতে পারে, তাদের সহকর্মীদেরকে প্রচার করতে পারে, তাদের ছাত্রকর্মীদের প্রচার করতে পারে। Bhakti Bhagavat Swami, Bhakti Vijay Bhagavat Swami can give you some tips. Bhakti Vijay Bhagavat Swami can give you some tips. ভক্তি বিজয় ভাগবত স্বামী আপনাদেরকে কিছু কিছু পরামর্শ দিতে পারেন, কিছু টোটকা দিতে পারেন। Anyway, this universe does not exist except that Krishna is there. Anyway, this universe does not exist except but Krishna's desire. যাই হোক, এই ব্রহ্মাণ্ড এর কোনো অস্তিত্ব থাকে না, কিন্তু কেবলমাত্র কৃষ্ণের ইচ্ছা ব্যতি রেখে, অর্থাৎ কৃষ্ণের ইচ্ছা ব্যতি রেখে এই ব্রহ্মাণ্ডের কোনো অস্তিত্বই থাকে না। তাই therefore there is nothing but Krishna and everything else is illusion. তাই কৃষ্ণ ব্যতি রেখে আর কোনো কিছুরই অস্তিত্ব নেই এবং বাকি সবটাই হচ্ছে কেবল মোহ। But he wants to enjoy, so he manifested many energies. But he wanted to enjoy and therefore he manifested many energies. কিন্তু তিনি উপভোগ করতে চেয়েছেন, আনন্দ
লাভ করতে চেয়েছেন, তাই তিনি অনেক ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেছেন, অনেক শক্তি সৃষ্টি করেছেন। সরি, we are the Jiva Shakti. উই আর দ্য জীবা শক্তি, আমরা হলাম জীব শক্তি। এখন জগতে এক সিকি পরিমাণ শক্তি দ্বারা প্রকাশিত। এখন এই জড় জগৎ এক সিকি পরিমাণ শক্তি দ্বারা প্রকাশিত। নাও দিস মেটেরিয়াল ক্রিয়েশন is but 1/4 of the energy of the Lord that is manifested. Paramasic Jagat, Vaikuntha Dham, say 3/4 Shakti. পারমার্থিক জগৎ বৈকুণ্ঠ ধাম সেটা 3/4 বা তৃতীয় অংশ শক্তি। এখন আমরা ভগবানের সেবা ভাব থাকে, আমরা ওখানে যেতে পারি। তো এখন আমরা যদি ভগবানের সেবা করতে যদি আমাদের সেবা ভাব থাকে তাহলে আমরা ওখানে যেতে পারি। Now if we have this service attitude for devotional service, then we can go there. কিন্তু আমরা যদি উপভোগ করার মনোবৃত্তি থাকে, আমরা এখানে থাকবো। কিন্তু আমাদের যদি উপভোগ করার মনোবৃত্তি থাকে তাহলে আমরা এইখানেই থাকব। But if we have the enjoying propensity or the enjoying attitude, then we will remain here. So we want to have our service attitude to give the Lord pleasure. So we want to have our service attitude and give the Lord pleasure. তাই আমরা আমাদের সেবা মনোবৃত্তি, সেবা মনোভাব আমাদের আয়ত্ত করতে চাই এবং এর দ্বারা ভগবানকে আনন্দ দিতে চাই। এখন if you are the grihastas, they have Krishna conscious children, that's their service to Krishna. So if the grihastas, they have Krishna conscious children, that's their service to Krishna. যদি গৃহস্থ ভক্তরা কৃষ্ণ ভাবনাময় সন্তান উৎপাদন করে তাহলে সেটা তাদের কৃষ্ণের প্রতি সেবা। Bhaktivinoda Thakur, he had a son like Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. So Prabhupada said we need many children like that. Srila Bhaktivinoda Thakur had a son like Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, and Srila Prabhupada said that we need many sons like that. Srila Bhaktivinoda Thakurer, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati ঠাকুর প্রভুপাদের ন্যায় একটি পুত্র ছিল এবং শিল প্রভুপাদ বলেছেন যে আমাদের এইরকম ধরনের অনেক পুত্রের প্রয়োজন। So whether one is a grihastha or whether one is a brahmachari, they should engage in Krishna's service. So whether one is a grihastha or one is a brahmachari, they should engage in Krishna's service. অতএব যদি কেউ গৃহস্থ হোক বা যদি কেউ ব্রহ্মচারী হোক তাদের কৃষ্ণের সেবায় নিযুক্ত হওয়া উচিত। If there are any questions, যদি কারোর কোনো প্রশ্ন থাকে। হরে কৃষ্ণ গুরু মহারাজ, অনেক ধন্যবাদ, শতকোটি দণ্ডবত প্রণাম। আমার প্রশ্ন হচ্ছে, আপনি আপনার ক্লাসে বললেন কি যদি নবদ্বীপ ধামে কেউ সেবা করে 1000 গুণ ফল লাভ হয়। আপনার শরীর মুখ থেকে আমি আগে শুনেছি কি কলকাতায় যদি কেউ সেবা করে 10,000 গুণ লাভ প্রাপ্ত হবে, তো এটা কেন? হরে কৃষ্ণ Guru Maharaj, I have heard that from your lotus mouth that today you have mentioned that if one serves in Navadvip Dham, one gets 1,000 times the benefit. But I have heard from your lotus mouth that if one serves in Calcutta, they get 10,000 times the benefit. So how is that? See, in Mayapur, 1,000, and then down monthly 100, and then Kasi you get another 100, and next to the Ganges you get
lack or thought of something. So it depends. Calcutta is Gormandal Bhumi. So you see, in Navadvip, you get 1,000 times, and then for Kartik you get another 100, and if you're next to the Ganges, then you get 1,000 or 1,00,000 times. So, and then Ekadashi you get more. So in this way, it is mentioned. But Calcutta is part of Gormandala Bhumi. দেখুন নবদ্বীপ ধামে ব্যাপারটা হচ্ছে আপনি নবদ্বীপ ধামে আসা মাত্রই 1000 গুণ পাচ্ছেন। তারপর যদি দামোদর মাস কার্তিক মাসে করেন তাহলে আরও 100 গুণ তার উপরে যোগ হবে। তারপর যদি একাদশী হয় তাহলে আরও বেশি গুণ, গঙ্গার তীরে যদি হয় তাহলে 1000 বা লক্ষ গুণ। তো এইভাবে কিন্তু কলকাতা সেটা হচ্ছে গৌরমণ্ডল ভূমির অন্তর্গত। I think that Prabhupada he said something. আমার মনে হয় যে শিল প্রভুপাদ এই বিষয়ে কিছু একটা বলেছেন। So he said he couldn't stay in Calcutta. Those who stay in his birthplace city have got special blessings. He said he couldn't stay in Calcutta, but those who stay in the birthplace city, they get special mercy. আমার মনে পড়ে শিল প্রভুপাদ বলেছেন তিনি কলকাতায় থাকতে পারেননি, কিন্তু যারা জন্মস্থান শহরে থাকে, আচার্যের জন্মস্থান শহরে যারা থাকেন তারা বিশেষ কৃপার অধিকারী হয়। হরি বল। So I don't remember how many times but Prabhupada said something. I don't remember how many times, but Srila Prabhupada said something. আমার মনে পড়ে না কত গুণ, কিন্তু Srila Prabhupada এই বিষয়ে কিছু বলেছেন। I'll look it up. I'll look it up. আমি আবার খুঁজে দেখব। পরবর্তী প্রশ্ন। গুরু মহারাজ, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনি কৃপা করে আমাদেরকে সময় দিচ্ছেন এই বিশ্ব পঞ্চকের মধ্যে। Guru Maharaj, thank you so much. You're mercifully giving us so much time during this Bhishma Panchaka. আমাদের মনে হচ্ছে যে আপনাকে দর্শন করে আমাদের বিশ্ব পঞ্চক ব্রত সাকসেস হচ্ছে। We are feeling that simply by having your darshan, our Bhishma Panchak is completely successful. Prabhu Prashna. তো গুরু মহারাজ, নবদ্বীপ ধামের সেবার যে কথাটি আপনি বলেছিলেন, তা আমরা যারা বাইরে আছি, বিশেষ করে বাংলাদেশে, আমরা প্রতিনিয়ত প্রতিকূলতার মধ্যে মুসলিমদের সঙ্গে রীতিমতো ফাইটিং করে আমাদের টিকে থাকতে হচ্ছে। তা আমাদেরও ইচ্ছা হয় আমরা নবদ্বীপ ধামে এসে সেবা করি। এখন সেই বাংলাদেশে থেকে আমাদের যদি নবদ্বীপ ধামে আমরা কিভাবে আসতে পারি, এই মহৎ এই পূর্ণ সেবা অধিকার আমরা কিভাবে লাভ করতে পারি? Guru Maharaj, you have mentioned just now about the glories of Navadvip Dham and residents of Navadvip Dham, how beneficial and how profitable it is. But Guru Maharaj, we are in Bangladesh constantly facing opposition, and we are in such unfavorable situations trying to carry out the preaching, but practically we are on a war front with with certain groups. So my question is, how can we remain in the Navadvip Dham? We can get the benefits of remaining in Navadvip Dham while we are in our respective preaching fields. Interesting question. Interesting question. অত্যন্ত মনোমুগ্ধকর প্রশ্ন। Of course, যদি আমরা অসুবিধা সম্মুখীন করে কৃষ্ণের জন্য, তিনি তাদের বিনিময় তিনি অনেক কৃতজ্ঞ। Of course, আমরা যদি কৃষ্ণের জন্য অনেক অসুবিধার সম্মুখীন হই, তাহলে তার বিনিময়ে কৃষ্ণ আমাদের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকেন। We should understand that if we face many unfavorable situations for the sake of Krishna, for the service of Krishna, we should know that
Krishna is very, very grateful with us. We can serve in Navadvip Dham in separation. We can serve in Navadvip Dham in separation. আমরা বিরহ ভাবে নবদ্বীপ ধামের সেবায় নিযুক্ত হতে পারি। Just like whether you get more credit if you stay in Navadvip Dham or if you go out on Sankirtan preaching. ঠিক যেমন আপনি বেশি ফল পাবেন যদি আপনি নবদ্বীপে বাস করবেন, না আপনি বেশি ফল পাবেন যদি আপনি বেরিয়ে যান প্রচার করতে। এখন মায়াপুর জন্য প্রচার করা হয়, তার জন্য আমরা আচার্য প্রতিষ্ঠাতা ইত্যাদি পূর্ব আচার্যগণ বেশি খুশি হয়। তো আমরা যদি মায়াপুর ধাম সম্বন্ধে যখন প্রচার হয় তখন আমাদের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য এবং পূর্ব আচার্যগণ তারা সকলেই খুশি হন। When we preach and spread the glories of the holy dham, Mayapur dham, then our founder acharya, our previous acharyas, they are very, very pleased. So some of these Shastra says about Navadvip Dham, Vrindavan Dham, how much benefit you get. The Shastra says about Navadvip Dham and how much benefit you get. শাস্ত্রতে নবদ্বীপ ধামের বর্ণনা রয়েছে এবং কত ফল আপনি পাবেন নবদ্বীপ ধামে থাকলে সেগুলি বর্ণনা করা রয়েছে। কিন্তু সেই বাইরে গিয়ে প্রচার করা বা প্রিচিং করা যে ফল হয় সেটা হিসাব নাই। কিন্তু সে বাইরে গিয়ে প্রচার করা বা প্রচারে লিপ্ত থাকা তাতে যে ফল হয় তার কোনো হিসেব নেই। But when one goes out to preach or when one is in the preaching arena, preaching field, the amount of benefit, the benefit that one gets, it's not even calculable. It's not, one cannot calculate it even. I was going out from Mayapur and distributing books. I was going out from Mayapur and distributing books. আমি মায়াপুর থেকে বাইরে যেতাম গ্রন্থ বিতরণ করতে। Prabhupada didn't tell me, oh, stay in Mayapur, you get more credit. Prabhupada didn't tell me, oh, you stay in Mayapur, you'll get more credit. Prabhupada আমাকে বলেননি যে তুমি মায়াপুরে থাকো তুমি আরো বেশি ফল লাভ করবে। He told me to distribute 10,000 big books and 100,000 small books. He told me to distribute 10,000 big books and 100,000 small books. তিনি আমাকে বলেছিলেন in a month. তিনি আমাকে বলেছিলেন 10,000 বড় বড় গ্রন্থ এবং 1,00,000 ছোট গ্রন্থ প্রতি মাসে বিতরণ করতে। And then when I was sick, he told me maybe you're working too hard. Remain in Mayapur and work for your assistants. And then Guru Maharaj, then Srila Prabhupada said that he wrote me a letter saying that maybe you're working too much, you remain in Mayapur and you work through your assistants. When I fell sick, Srila Prabhupada wrote me, said that you remain in Mayapur, maybe you're working too much, you remain in Mayapur and you work through your assistants. যখন আমি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম তখন শ্রীল প্রভুপাদ আমাকে চিঠি লিখেছেন যে আমার মনে হচ্ছে তুমি অতিরিক্ত পরিশ্রম করছো, তুমি মায়াপুরে থাকো এবং তোমার সহকারীদের মাধ্যমে তুমি কাজ করো। So in this verse it mentions Seva Bhav. So this verse mentions Seva Bhav. এই শ্লোকে সার্ভিস অ্যাটিটিউড বা সেবা ভাবের উল্লেখ রয়েছে। And we want to do what service is most pleasing to our founder Acharya. And we want to do what is most pleasing
we want to do that service which is most pleasing to our founder Acharya. আমরা সেই সেবাটাই করতে চাই যেটা আমাদের প্রতিষ্ঠাতা আচার্যের সবচাইতে বেশি প্রিয়। Okay. No question. Dearest Guru Maharaj, please accept my most respectful obeisances. Guru Maharaj, you mentioned that raising children is a service to Krishna. How do we give children Krishna consciousness in an age appropriate way? Sometimes I see parents drag children from program to program. Over time, some children get saturated and leave. There are so many grihasthas here. Please guide us. Your servant Hemangi Gopi Devidasi, Pune. Guru Maharaj, আপনি উল্লেখ করেছেন যে শিশুদের লালন পালন বা সন্তানের লালন পালনও কৃষ্ণের সেবা। কিভাবে আমরা কৃষ্ণ ভাবনামৃত যুগোপযোগীভাবে বা সময়কাল অনুযায়ী আমরা আমাদের সন্তানদেরকে দিতে পারি। কারণ কখনো কখনো আমরা দেখি যে বাবা মায়েরা তাদের সন্তানদেরকে এক অনুষ্ঠান থেকে আর এক অনুষ্ঠানে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু সময়ের ব্যবধানে অনেক সন্তানেরা তারা বিরক্ত বোধ করে এবং তারা কৃষ্ণ ভাবনামৃত ছেড়ে চলে যায়। এবং অনেক অনেক গৃহস্থ এখানে উপস্থিত রয়েছে। গুরু মহারাজ দয়া করে আমাদেরকে নির্দেশনা প্রদান করুন। The successful grihasthas might be able to guide the others. You see, the grihasthas, special grihasthas, successful grihasthas, they may be able to guide the others. যে সমস্ত সফল গৃহস্থগণ রয়েছেন তারা হয়তো অন্যান্যদেরকে নির্দেশনা প্রদান করতে পারবেন। I'm a sannyasi. I don't claim to know how to bring up children. I am a sannyasi. I don't know all these things about bringing up children. আমি একজন সন্ন্যাসী, আমি ছেলেপেলেদের মানুষ ইত্যাদি করা এসব ব্যাপারে আমি জানি না। But I know that it is an important service. But I know that it is an important service. কিন্তু আমি জানি যে এটা একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সেবা। It should be done in such a way that the children are enthused. It should be done in such a way that the children are enthused. এবং তাই এমনভাবে এই সেবা এমনভাবে করতে হবে যাতে ছেলেপেলেরা তারা যেন উৎসাহ থাকে, যেন তাদের উৎসাহ যেন থাকে। I just talked to one wife, where's your husband? I just talked to one wife, where is your husband? আমি কেবলমাত্র একজন মাতাজিকে জিজ্ঞাসা করেছি আপনার স্বামী কোথায়? He said, he's with my son in Vrindavan. এবং তিনি বললেন, and she said that it was my son. He is with my son in Vrindavan. এবং সেই মাতাজি উত্তর দিয়েছেন যে আমার স্বামী আমার ছেলের সাথে রয়েছে বৃন্দাবনে এখন। A son, he liked hearing a Bhagavatam class or something. He liked reading the Shastra so much, he extended his visit for 1 week. So the son, he likes to hear the Bhagavatam, he likes to hear the Shastra so much that he extended the visit for 1 week. এবং সেই পুত্রের তার শ্রীমদ্ ভাগবতম এবং শাস্ত্র শোনার এতই আগ্রহ যে তাদের যে ভ্রমণ সূচি সেটা তারা 1 সপ্তাহ বাড়িয়ে দিয়েছেন। So obviously we should encourage the children to want devotional service. So obviously we should encourage the children to want to do devotional service. তাই অবধারিতভাবে আমাদের চেষ্টা করা উচিত যাতে ছেলেপেলেরা ছোটরা তারা যেন কৃষ্ণ ভগবত ভক্তি করতে চায়।
What's the secret? I don't think there's any monopoly. Now, what is the secret? I don't think there is any monopoly. But এখন এটা করার রহস্যটা কি? আমার মনে হয় না যে কারুর একজনেরই এটা ব্যক্তিগত ব্যবসা। there's no guarantee that every child will be a pure devotee. And there is no guarantee that every child will be a pure devotee. এবং এমন কোনো গ্যারান্টি নেই যে প্রতিটি সন্তানই একজন শুদ্ধ ভক্তে পরিণত হবে। But if you do the Garbhadan samskara, if you do all the samskaras, and you give nice association, a good example, there's hope. But if you do the Garbhadana samskara, if you perform all the samskaras nicely and give association, and then there is hope. এবং যদি আপনারা গর্ভধান সংস্কার করেন, অন্যান্য সমস্ত সংস্কার ভালোভাবে করেন এবং যদি নিজে ভালো আচরণ করেন এবং সন্তানকে সেই রকম সঙ্গ প্রদান করেন, তাহলে আশার আলো রয়েছে। অদ্বৈত গোসাই had 6 sons. অদ্বৈত গোসাইয়ের 6টি সন্তান ছিল। 3 sons were pure devotees. 3টি সন্তান শুদ্ধ ভক্ত ছিল। 3 sons were not pure devotees. কিন্তু অন্য 3টি পুত্র শুদ্ধ ভক্ত ছিল না। ভক্তিবিনোদ ঠাকুর had many children. ভক্তিবিনোদ ঠাকুরেরও অনেক সন্তান ছিল। একজন আচার্য, one was an acharya, one was a naishtiki brahmachari, আর একজন ছিল একজন নৈষ্ঠিকী ব্রহ্মচারী। তো সবাই, আমি জানি না সবার কি রকম কি, I don't know everyone what happened to all the others. Now I have to end the class, and you should take your breakfast. Now we should end the class and you should all go and take your breakfast. এখন ক্লাস এখানেই বিশ্রাম দেওয়ার প্রয়োজন এবং আপনারা সকলেই আপনাদের প্রাতরাশ গ্রহণ করুন। But if you try your child be Krishna conscious, and then Krishna will be appreciative. But if you try that your child will be Krishna conscious, then Krishna will appreciate it. কিন্তু যদি আপনারা চেষ্টা করেন এবং আপনাদের সন্তান যদি কৃষ্ণ চেতনাময় হয়, কৃষ্ণ ভাবনাময় হয়, তাহলে কৃষ্ণ সেটা অত্যন্ত প্রশংসা করবেন। I saw New Talavan. I saw in New Talavan. আমি নব তালবানে আমি দেখেছি। ছোট শিশু 6 বছর বয়স বা তারও নিচে, স্মল চিলড্রেন 6 years old or even younger, they were chanting the one round japa. তারা সকলে এক মালা জপ করছিল। একটা থালা ছিল, তাতে সন্দেশ ছিল। There was a plate with full of sandesh. When the japa finished, they will all get the sandesh. যখন জপ শেষ হয়ে যাবে, তারা সকলেই ওই সন্দেশ পাবে। Some of the children were looking at that sandesh chanting. But now some of the children, they were looking at that sandesh and chanting. কিছু কিছু বাচ্চারা তারা ওই সন্দেশের দিকে তাকিয়ে তারা জপ করছিল। Anyway, somehow or other they were enthusiastically chanting. যাই হোক, যে কোনো ভাবে হোক না কেন, তারা সবাই উৎসাহের সাথে জপ করছিল। So we should think of some ways to enthuse them. তাই এইভাবে তাদেরকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য আমাদের বিভিন্ন উপায় উদ্ভাবন বা উপায় চিন্তা ভাবনা করা উচিত।
Hare Krishna. হরে কৃষ্ণ। Thank you very much. থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আপনাদের সকলকে অশেষ ধন্যবাদ। জয় জয় ওম বিষ্ণুপাদ শ্রী শ্রীমৎ জয়পতাকা স্বামী গুরু মহারাজ কি জয়। Thank you for watching our videos. Be sure to subscribe to our channel. We publish new videos every day, and don't forget to like and share our channel.